Der Winner des Jahres 1315 war kein gewöhnlicher Winner in Sachsen. Die son verschwand hinter den Hügeln von Limburg, und I signebel leichten sich wie Decken über die Felder. Es war das Jahr, in dem die große Hungersnöte Europa heimten, Regen zerstört die Ernten, Borg verdienten, und der Tod durch Hunger wurde zu einem ausgeklügelten Nachbarn. Inmitten dieser Krise begannen Bauernfamilien in den Wäldern nach etwas zu suchen, das überkam als Nahrungsgalt, die Innerin von Böhmen. Am kleinen Dorf Walbeck, nahe Halberstadt, ernährte sich die Bauerngertrude deren, wie ihr weder ihr eins gesehen hat, wie man Cambium aus einer Bergschneide. Dies done, fast Kremeferbein schickt, zwischen der Juren Rind und dem Holz war bitter. Aber es war, mit einem alten Messer, dessen Klinge mehr Narben trug als sein Besitzer, so ges I Feinschnitt sinkert in den Stamm. Niemals run Piram, das heit den Baum getettet, and in toter Baum du tiet next Jahr noch mehr Hunger, es I troch nicht die Rind auf Steinen. Worin ihre Testerzone das Cambium mit einem Nackenwurzig von der harten Auencher trennt. Später malten SIS in einer Steinhole. Die seit 3 Generationen im Stall stand. Das daraus entstanding Mehl war grob. Schmeckt nach Erde und Harz. Aber gemischt mit einem kleinen Restaurant entstand daraus ein Brot. Das Leben retten kann. Im Kloster Ilsenburg wurden dies Techniken dokumentiert. Menschheit beschrieben. Welch Bau Martin verwendet worden konnten. Wie lange man die Rind trocknen musst, and welch Mr. Hiltness Bader Brother Stelling am Vertraglichen waren. Besonders Birkengalten auswärtswohl. Da ihr Rind einen like Suliken Geschmack habt, Eichen hingegen waren gefährlich. Ihr Rind und viel Tannin. Die nur durchlangs kochen mit Holz entfernt werden konnten. In besonders schweren Wintern. Y 1316. Organisierten Dörfer Weigern Road ein Art gemeinschaftliches Backen. Jeder Haushalt brach das Wenig. Was a hat. Rindenmol. Getrik nie Kurguter. Es was Salz oder Fett. Die Brot wurden in großen Lymphen gebacken. Oft Beglitet von stillen Gebeten. Kinder lernten fra. Welch Boom gespielt werden dürften. Wander Saft plus optimal war. Und waren man erkannt. Das ein Rind giftig war. Ouch im Harz verbreit sich ein speziell Rindenbritz. Beacon als not late. Dieser wurde mit Gergstetten, Haselnissen oder Zerstogenen Buckheckern gemischt. Mehr Energie zu liefern. Die alten Frauen wie Auwein aus Elbengerode wussten. Wie man das bitter Aroma mit wilden Bieren laudert. Das Rindenbrit war kein Zeichen von Armut, sondern von Wissen, Geduld und Ambition. Nach Generationen später selten Großmutter in Sachsen von jenen Winner. In denen die Boom ihr letzte Hoffnung waren. Es I wussten, where das Cambium kann aber leben. Am Sommer 1320. Im Weiler Grogina in der Saal. Samilton Bauer slut Flansen nix nur high lung oder für Tee, sondern für etwas, das man zum Überleben täglich braucht. Seil. In einer Welt ohne industriell hergestellt Kordeln, waren Schnur und Taui Brobens, which sich Worksuch, sie Banden ernten zusammen, Hilton Ducker Beistern, fixierten Kleidung oder wurden aus im Provisier Tragiger bei Verletzungen verwendet. Am Dorf vor Esther alte Wolf Haar, der mit Geschickten Hinden aus scheinbar nutzlosen Brennesson stable strick flockt. Die Pflanzen wurden im Hochsommer geschnitten, wenn die Fossern sich, aber nach biegsam waren. Nach dem Schnitt wurden die Stängel in einem Trog aus Eichenholz mit Wasser bedeckt und mehrere Tage gelassen. Durch diesen sogenannten Rückstepprozess lasten sich die Juren schickten. Und das Wortwillfaserju blieb übrig. Anschließend wurden die Stängel auf glatten Steinen geschat und die Fossern in der Sonne getrocknet. Das Spinnen begann auf den Oberschenkeln. Die einzelnen Fossern wurden in ein Richtung gerollt. Zwei oder drei davon den gegeneinander verdrückt. Dies Technik, beacon als Gegendrink, verlieh dem Seil unglaublich stabilet. Mehr Zug, desto fester versonnen sich die Fossern. Nix nur Pflanzen wurden genetzt. Render Belagerung von Mühlhausen im Jahr 1342 ist belegt. Das Frauen ihr abgeschnitten Haares who Seilen verarbeiteten. Umkurb mit Nahrung über die Stadtmauern zu haben. Die Seil,
hielten lassen von über 40 Kilogramm. Ein Jungfrau namens Mechteld wurde in der Chronik des Dominikaner Klosters erwähnt, weil sie ihr gesamtes Haar opfert, Siles überlegen, das einem verwundeten Boten das Leben rettet. In den Wildern rundum den Thüringerwald wurden jung Weidentrieb geerntet, deren rin man Spiral vermigschnitt und direkt verwendet. Nach einem grunnen Zustand waren dies Binder geschmeidig, und Legion sich sofort fleckten. Beim Trocknen sagen sich zusammen und verhardeten sich zu einem festen, wetterbestendigen Seil. Dies Technik wurde besonders von Wanderhandwerkern verwendet, die keine Werkzeuge mit sich trugen. Am Kloster mem Leben existiert sogar ein Manuskript, das über 6 verschiedene Pflanzen aufschlüsselt, die Seil herstellen geeignet waren. Derner Flachs, Lindenbist, Hopfenranken und selbst Rhabarberfasern, hat spezifischen Stärken. Flachs were fein und reisfest, Hopfen elastisch, Lind leicht formbar, Seil waren so wichtig, dass man sie in manchen Regionen als Zahlungsmittel akzeptierte. Auf Mark 10 in Naumburg und sieht Tausch man strikt gegen Salz oder Milch. Ein besonders begehrtes Produkt wurde das sogenannte Menschband. Ein Duns, geflochtens Band aus 3 Pflanzenfasern, das in vielen Clustern zur Sicherung von Schriftstellen verwendet wurde. Am Schatten der Tannenwälder bei Freiburg und St. Peter lebten Bauern, die den Wald nicht als Kulis, sondern als Vorratskammer sahen. In Jahren, in denen meisten die Felder ruinierten, wurde der Schwarzwald zur Rettung. Wer Überlebenwald, muss wissen, was es bar war, why man es fand und why man es haltbar matcht. Der Jung Jacobauswald Kirch lernt fra, welch Pflanzen gerten und welch Tetten. Sein Groveter siegt im Sauerrampfer, Beinwell und Wild Pastinaken, Achbakeckern, Haselnuss und Kastanien waren reichen Energie und wurden im Herbst gesammelt und eingelagert. Ganz Familienstreifen mit Kerben durch die Wälder. Wort an Zuligen. Die Fischerei war ebenso wichtig. In Bubchen bei Villingenbauten Bauern Reusen aus Gesten, die Fischen Trichter förmig fallen längten. Hagen wurden aus Nacken geschnitzt, Schnur aus Flachs geflochten, Harzdini aus Kater, mit deren eingefangenen Insekten. Dies Methoden waren einfach, aber effizient. Die Jad war streng verboten. Docks in Notzeiten riskierten viel das Leben. Hasten, Wegel oder wurden mit Schlingen aus Weidenrind, Fallgruben oder Schleudern gejagt. In Klosterverzichtung aus Alpersbach wurden sogar Bestrafungen vermerkt. Docks der Hungersnöte handeln, trotz der Entertaining. Besonders wertvoll war das Wissen giftig Pflanzen. In Einsiedler bei Güteclair Jacob, why man Tolkers Koch oder Aberration fermentiert. Solch Rezept wurden nie niedergeschrieben, sondern nur mundlich weitergegeben. Dieses Wissen war berlebenswichtig, aber auch gefährlich, auch Konservierung war entscheidend. Fleisch wurde aber wachholder rockgegend. Beeren in Honig eingelegt oder in Limfigen auf Bord. Ohne Salz oder Zucker entwickelten die Menschen Methoden, die nur mit Luft, Feuer und Zeit funktionierten. Dies Praktiken bewahrten die Nahrung für die langen Wintermonate. Am Schwarzwald gab es Familien, die in ihr Überlebten, ohne einen Acker zu besitzen, als, was sie brachten, fanden sie zwischen Bäumen und Bubchen. Der Wald war ihr Apotheke, ihr Speiskammer, ihr Schatz. Ihre Fähigkeiten waren nicht romanisch. Sie waren notwendig, ohne den Wald hätten sie keinen Winter überlebt. Ein Mittelalter konnte ein Bauer mit leerer Hand in den Wald gehen und mit Werkzeugen für ein ganz Wild zu erkennen. Ohne Schmied, ohne Metall, nur mit Erfahrung. Dies Männer und Frauen waren nicht primitiv. Sie waren Erfinder mit einer Werkstatt unter freiem Himmel. Ihr Werkzeug entstanden aus Stein, Holz und Nacken. Und sie waren oft effizienter als Früheisen waren. Im Tal von Bad Urach lebt ein Bauer namens Albrecht, der als Werkzeuger bekannt war. Sammelt Feuerstein und Quarz und den hängender Schwäbischen Alb. Mit Utensilien formte Klingen so scharf, dass Fleisch sauber schnitten als viel Eisernmesser. Dies Technik nennt man abschlagen. Man muss wissen, wo der Stein brach und wie viel drucken war,
in nix zuzier stren. Griff vertiet Albrecht aus Hasselne Scholz oder Geweihen, Aspaltiet die Enden, Setzi die Stein, oder Nachentscheid ihn and Band Ales Fest mit Tiersenen oder Lindenfacern. Beim Trocknen sagen sich die Fossen zusammen and machten das Werkzeug Bomben fest. Dies Binding war wasserresistent and hielt oft über Jahr. Nachen waren nix zu Fall. Sondern Rohmaterial, aus Rindernachen wurden allein, aus Vogelbeinen dann na down. Die Fischer an der Elbe benutzten Fischgründen als Weiterhaken für ihr Engeln. Im Klostermal Brand dokumentiert in Menunch Soger. Wie Hirschquazu Langel begin Hammern ver Arbeitet wurde. Jeder Nachen hat sein Bestemming. Für Belter nutzten die Menschen Birkenrind, mit Stelten sie Trinkgefühl, Schalen and Soger vor als Belter her. Die Rind wurde über heißem Wasser biegsam gemacht, den gefaltet, werncht and versiegelt. So entstanden Wasserdischgefki an Alim, in Limgruben holten sie Ton, formten Kruge and brannten sie in Effenen Grubenfern, ein Kunst, die Erfahrung and das richtig Feuerch voll verlangt. Das Wissen wurde weitergegeben, meist vom Vater and den Sohn, manchmal von Menschen und Bauern. In den Dörfern von Thüringen gab es keine Nägel, keine Schrauben. Alles wurde geschnitzt, gebunden, gehärtet. Selbst für Bohrer aus trockenem Holz wurden Prozesse gefertigt. Die Techniken waren nicht improvisiert, sondern verfeinert durch Generationen. Dies Werkzeug waren lebensnotwendig. Ohne sie konnte man kein Tier hüten, kein Seil schneiden, kein Haus bauen. Where sie herstellen konnte, war im Dorf unersetzlich, und where sie verler, muss von vorn beginnen, mit nix als Natur, Geduld und Jahrhundertealtem Wissen. Im harten Winter des Jahres 1327, als der Wein durch das Tal von Berchtesgaden pfiff, aber letten viel Bauernfamilien nix wegen ihrer Kleidung, sondern wegen ihres Wissens. An a fewer Zug, Heisefen oder Thermodecken mussten sie ausdem, was die Naturbot, warmer Zugen. Were dies Kunst nix beherrschte, für, unstarb, im Dorf Rams, ich die Altbohren Ermelen, wie man mit einem einfachen Beginnbohrer Feuer entfacht, ein trockener Holzstab, ein Kohl aus Lindenholz, ein Bogen mit Sen und etwas Geduld, das war alles. Der Trick lag in der Reibung. Ermelen erzut mit schnellen Bugungen feinen Glutstab, den sie in ein Nest aus trockenem Moos und Birkenrind legt. Ein Hodge, ein Funken, und das Feuer lebt. Die Bauern sammelten sogenanntes kein Span. Harsreichs Kiefernholz, das selbst am Regen brennt. Dieses Holz war Gold wert. Es wurde in kleinen vor als Lagern getrocknet und mit scharfen Messern zu feinen Spnen gespelt. Auch Birkenrind diene als Sunder. Irgel und indeed sieht Schnau. Selbst befeuchter Wittern. Dies Materialien wurden gehetet wie Brot, aber für allein reich nixt. Schutz bedutit auch. Sieht Kult zuen ziehen. In den Hugeln Tegern sie Grubenbauern und Terry de Schlafkammern. Dies hatten nutzten die Isolering des Bodens. Innen legten sie Stro, Moos und getrocknet Kurguter aus. In kleins Loch diene der Beluftung. In Steinerns Feuer erwärmt die Kammer langsam, aber stetig. Kleidung wurde aus Schaffeln gefertigt. Die Fell wurden mit Oska, Urin und Salz behandelt, dann in der Sonne getrocknet und white geklopt. Aus diesen Pelzen entstanden Jacken, Decken und Stiefel. Das Inner siegt immer sehr hart, die Körperwurm zu spikern. Leinen wurde mit Wachs getrunkt, Wasserabweis zu werden. In weiters Mittel wurde die Schichting. Die Menschen trugen mehr Lagen statt einer Dicken. So ließ sich Luft einschlägen, ein natürlicher Isolator. Kinder lernten Frau, wie man die Few mit Haien Steinen und Stoff wickelt. Alt Lut wussten, dass man nie mit leerem Magen ins Bett ging, denn ein warmer Bach beim Schlafen. Besonders bewundert wurde das Wetterwissen, Bauern beobachten den Himmel. Das Verhalten der Tier und die Feuchtigkeit der Erde. Wenn Amisen ihr Hügel abdichteten oder der Fuchstag superaktiv war, kündigt sich Frost an. Dies Zeichen hafen, sich vorzubereiten. Lange bever der Schnee fiel. War more im Mittelalter keine selbstverständlich.
Sie war das Ergebnis von Vorbereitung, Beobachtung und Erfahrung, wer in den Alpen lebt, lernt schnell, ohne Führer, Feld und Vorsicht aber let niemand den Januar. In einer Zeit ohne Sief. Son Pasta oder Konservendessen war Oscar das heimlich Wundermittel der Bauern, was noch verbranntem Abfall außer, war in Wahrheit ein chemischer Schatz. In Dörfern wie Arnstadt oder Schmalkalden war es die Aufgabedeltessen, die Richtige Oscar zu sammeln und zu verwahren. Nix geht Oscar war gleich, manch rienet, ander heilt, wieder ander konserviert. Besonders geschützt toward die Oscar von Buchenholz. Sie war mild and fein. Ideals Herstellung von Lodge. Dem Hauptbestandteil mittelalterlicher Sief. Die Seifen Cedar Mission Sie mit Tierfit and kochten Ales über Fenem Führer. Der Geruch war scharf, aber das Result at war wirksam. Ein Pasterde Substanz. Die Kleidung reinigt and wunden desinfizierte. In den Klastern von Erfurt wurden geniale Missverhältnis festgehalten, Verbrennungen durch zu stark Lodge zu vermeiden. In Wertwalls Nebenprodukt war dies Reinigung. In Regionen wie dem Solothal Mission Bauern Rebenasch mit Salbei und Eierschellenpulver. Dies Mixture wurde mit dem Finger aufgetragen und verhindert Caries. Lange Bever Zombersten verbreitet waren. Die fein Oskapali Erde die Jane und Tet Bakterien im Mundram. Auch der Konservierung wurde Oska eingesetzt. Fleisch wurde in Holz Asch eingelegt. SVOR Insekten und Verfolnis zu schätzen. In Kombination mit getrockneten Kräutern, wie Thymian oder Majoran blieb das Fleisch wochenlang haltbar. Manch Familien besagen eigen Aschergruben, in denen Fisch, Wurst und Speck lagen, tief vergraben, Kohl und trocken. Beider und Heiling war Oska ein bekanntes Mittel. Vermisch mit Honig oder Tierfit entstand ein Schwarzsalb. Die Aufschnitt oder Brandbläsen aufgetragen wurde. Die Lodstrach nicht die Wund. Die Mineralien verdörten die Regeneration. In einer Chronik aus dem Benediktinerkloster Ilfeld wird von einer Heilerin namens Königin berichtet, die Oska von Eichenrind für Nackenberg verwendet, als Til von Umschlägen, die das Jub stabilisierten, die Oswalder Heilser war entscheidend. Kiefer zu ein grob, aggressiv Oska, gut für Reinigungszweck, aber ungenet für den Körper. Eichhängigen war stark basisch, wurde jedig vorsichtig dosiert, die Oska der Weide galt als Entzündungsmittel und wurde innerlich verabreicht, meist in Form von Sud oder Brei. Wenn keine anderen Heilmittel zur Verfügung standen, Oska wurde oft Wort Weissals. In irdenen Tiefven, trocken und dunkel gelagert, war sie für Notzeiten reserviert. Kinder lernten wie man gut von schlechter Oska unterschied. And Farb, Geruch und Texture. Ein einziger Löffel falscher Oska. Essen kann tadlich sein, doch richtig eingesetzt. War sie Lebensretter, Reiniger und Arstu gleich. In den kleinen Siedlungen rund das Feutage Bamberg oder Rosenberg ob der Tauber war das wichtigste Gut einer Familie nicht Land, wie oder Gold, sondern das Wissen der Listen. In einer Welt ohne Beschere, ohne Schulen FRLE und ohne schriftlich Anleitungen war es das Gedächtnis der Alten, das Überleben und Tod entscheidet. Wissen war nicht aufgeschrieben, es war eingeprägt, eingebetet und weitergegeben. Die Grammatik war das Archiv. In jeder Familie gab es mindestens eine Person, meist eine ältere Frau, die Heilpflanzen kennt, Brot backen konnte, viel und weiterlesen beherrscht. Ein Dorf Abernsen war es die alte Brunhild. Die jedes Jahr im Herbst die Kinder sich versammelte. Sie sagt ihnen, wie man Buchkern von giftigen Doppelgängern unterscheidet. Wann Braulich sprayet und woran man nie mit feuchtem Holz kocht, das Wissen wird gesungen, gesprochen, nachgeahmt. Bauernkinder lernten in Form von Reimen. Das Schwarzbeeren nicht immer ist und Rotpilz nie harmlos wären. Doppelier nicht hörte,
Lernte durch Schmerzen oder nicht mehr, die Filarbeit or Schule, der Winter war Parfum, die Jahreszeit bracht Einlection. Der Umgang MIT für, MIT Wurzeln, MIT Grund und Lagerung als Wort durch Beobachten weitergeben. Ein Benediktener Christ im Niederschwazag Wort Bier Generationen hinweg ein Sammling von ähnlichen Bauernregeln niedergeschrieben. Wir stammten ursprünglich aus den Dörfern einer Lotit. Wenn die Ameisen bauen hoch und rund, blieb lang die Erde kalt und wund. Solche Sprache waren nicht nur politisch, sie waren präzise wieder Prognosen, überliefert durch Jahrhunderte, Wissen war oft regional. Ein Fischer aus Lindau kennt in der Kruder Anfang Methoden als ein Hirte aus dem Frankenwald, die geografisch leicht bestimmt, was überlebensnotwendig war. Da war der Austausch beim Markt, beim Kirchgang oder bei Hochzeiten so wichtig, man hörte zu, man fragt, man wirklich, und man behielt. Neues lernte, galt als Wies. Wissen teilte, als ehrenhaft. Die Genialen, die es geheim hielten, konnten sich nicht sichern, doch auch Misstrauen wecken. Es gab sogar Fälle, in denen kluge Frauen, die so viel wussten, der Hexerei beschuldigt wurden. Das Wissen war mächtig und gefährlich zugleich. In einer Welt ohne Sicherheit war das Gedächtnis der Alten ein lebendiger Schutzschild. Es weiß Liege, wo kein Liege waren, gab Antworten, wo kein Bescheid existierten. Solange ein Grammater sprechen konnte, war kein Weg schutzlos. Und solange das Wissen weitergegeben wurde, konnte selbst der Rest Winter berlet werden.